nani kama mama? Oh yeah, nani kama mama? Heshima kwa mama kwa kazi kubwa anayofanya ya kuongoza taifa letu. Asante sana mama kwa Tanzania. Heshima kwa mama, Mama Samia ye. Tena tamani uzalendo wake tuwezi kuipima. Watanzania tunakupenda we, tunakuamini, tunakuombea maisha marefu. Nani kama mama? Mama Samia. Nani kama mama? Raisi wetu. Nani kama mama? Apate baraka zote na ulinzi wa Mola. Nchi ameibeba na tunaenda, uongozi wake tunaupenda, kiongozi mwenye hekima, uzalendo na huruma, mbegu ya matumaini ameipanda. Nani kama mama? Nani kama mama? Kama mama, oh nani kama mama? Heshima kwa mama, usiku na mchana najituma kujenga kesho yetu wa Tanzania. Mama Samia. Nani kama mama? Raisi wetu. Nani kama mama? Apate baraka zote na ulinzi wa Mola. Mama Samia, mama nakushukuru sana mama. Ai Hadithi tamkolea hapo zamani za kale palitokea baba na mama mmoja, walolea familia pamoja iloishi kwa furaha na amani, ilovutia mpaka majirani. Ikatokea siku moja, siku yenye majonzi, baba alitoa familia machozi. Baba laga dunia, mama alishika usukani kuongoza njia, na mpaka leo anaiongoza familia ya Shidiso. Akatushika mikono, guruduma kali kazi, na sasa familia inamwaminia mama. Raisi wetu Mama Samia. Aishi maisha marefu. Wanakaza Mola zikufunike. Aishi maisha marefu. Walisi wa Mola ukutamaki. Aishi maisha marefu. Maisha marefu kwako mama. Aishi maisha marefu. Mama Samia. Nani kama mama? Mama Samia. Nani kama mama? Nani kama Mama Samia? Na hii kimsingi ndiyo dhana na maana halisi ya kauli mbiu au salamu yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Tanzania ya Mama Samia inang'ara ng'ara. Tanzania ya Mama Samia inang'ara ng'ara. Tanzania ya Suluhu Hassan mama ya meremeta. Tanzania ya Mama Samia inang'ara.
Mwana mama, Boransi watu chama, Akili jeshi mkuu, anapendwa na wengi, ameimarisha urafiki kimataifa, wawekezaji nchini kwetu wanafika, demokrasi siasa ya kuridhisha, biashara uona zinauzika, zinampenda Samia, uonevu wa tatu, mikopo elimu kaweka safi, mashule kwa zanati, kapingo zile kodi zote siso halali, vina uhuru sasa vyombo vya habari, sote kesi za uonevu kafutilia mbali, kapunguza faini za bodaboda, sasa mambo shwari. Tanzania ya mama Samia inang'ara-ng'ara, Tanzania ya mama Samia inang'ara-ng'ara, Tanzania ya Suluhu Hassan mama ina furaha, Tanzania ya mama Samia inang'ara-ng'ara. Muona mama, mama Boransi watu jamaa, mama Jemedari wetu, mama mtetezi wa wanyonge, mama Muona mama, mama Boransi watu jamaa, mama mwanamke wa shoka, mama mchapa kazi, amechukua ameweka vitu vya afya, amechukua ameweka flyover ndege mpya, amechukua ameweka barabara jijini, amechukua ameweka shamba na vigeregere na vigeregere na vigeregere, shamba na vigeregere na vigeregere na vigeregere, Tanzania na isonge mbele, na isonge mbele, na isonge mbele, Tanzania na isonge mbele, na isonge mbele, na isonge mbele, shamba na vigeregere na vigeregere na vigeregere, shamba na vigeregere na vigeregere, Tanzania na isonge mbele, na isonge mbele, na isonge sana, Tanzania na isonge mbele, na isonge mbele, na isonge mbele. Tanzania ya mama Samia inang'ara-ng'ara, Tanzania ya mama Samia inang'ara-ng'ara, Tanzania ya Suluhu Hassan mama yameremeshwa, Tanzania ya mama Samia inang'ara-ng'ara. Muona mama, mama Boransi watu jamaa, Akili jeshi mkuu, anapendwa na wengi, ameimarisha urafiki kimataifa, wawekezaji nchini kwetu wanafika, demokrasi siasa kuridhisha, biashara uona zinauzika, zinampenda uonevu wa tatu, mikopo elimu kaweka safi, mashule kwa zanati, kapingo zile kodi zote siso halali, vina uhuru sasa vyombo vya habari, sote kesi za uonevu kafutilia mbali, kapunguza faini za bodaboda, sasa mambo shwari. Tanzania ya mama Samia inang'ara-ng'ara, Tanzania ya mama Samia inang'ara-ng'ara, Tanzania ya Suluhu Hassan mama ina furaha, Tanzania ya mama Samia inang'ara-ng'ara. Muona mama, mama Boransi watu jamaa, mama Jemedari wetu, mama mtetezi wa wanyonge, mama
Suluhu Hassan pamoja Samia mama so amechukua ameweka vitu vya amechukua ameweka ndege mpya amechukua ameweka bara vijijini amechukua Tanzania ya mama Samia inang'ara ng'ara Tanzania ya mama Samia inang'ara ng'ara Tanzania ya Suluhu. Habari za asubuhi, bila shaka mmekuwa na siku njema na mmefurahi kuwa Arusha. Ndugu zangu, naomba tulioko nje ya ukumbi huu tuingie ndani, shughuli yetu itaanza muda siku. Naomba wote tulioko nje ya ukumbi huu tuingie ndani, shughuli yetu itaanza muda siku. Good morning, ladies and gentlemen. May you please enter inside the main hall if you're outside this room. We are going to start our session in some few minutes. Tafadhali naomba mhamasishe kuingia ndani ya ukumbi huu, na wale ambao wamesimama naomba tafadhali tuchukue nafasi zetu. Shughuli yetu itaanza muda si mrefu kutoka hivi sasa, na ratiba yetu ya siku ya leo kidogo ni ndefu, kwa hiyo naomba shughuli yetu muda si mrefu kutoka hivi sasa. Asanteni na endeleeni kufurahia mazingira mazuri na hali ya hewa nzuri hapa Arusha.
Vina uhuru sasa vyombo vya habari, zote kesi za uonevu tafutilia mbali, kapunguza faini za bodaboda sasa kukoshani ya Mama Samia ingara. Mama Samia inogara, Tanzania ya Suluhu Hassan mama ina furaha. Mama Samia inogara, ona mama warasi watu jamaa mtetezi unyonge amechukua ameweka vitu vya afya, amechukua ameweka flyover ndege mpya, amechukua ameweka barabara vijijini, amechukua ameweka shangwe na vigeregere na vigeregere na vigeregere, shangwe na vigeregere na vigeregere na vigeregere. Tanzania inaisonga mbele na isonge mbele na isonge mbele. Twende pamoja, pamoja, wakulima, madaktari, machinga, na bodaboda, walimu. Mama Samia inabaranga, Tanzania ya Suluhu Hassan mama yameremeshwa. Mama Samia inabaranga, ona mama Ndugu zangu mliopo nje ya ukumbi, tafadhali naomba tuingie ndani ya ukumbi huu, na wale ambao bado hatujakaa sawa naomba tukae sawa. Shughuli yetu itaanza muda si mrefu kutoka sasa. Wote tuko nje ya ukumbi naomba tuingie, na ambao hatujakaa sawa naomba tukae sawa. Shughuli yetu itaanza muda si mrefu kutoka hivi sasa. Mama Samia inabaranga, Tanzania ya Suluhu Hassan mama ina furaha. Mama Samia inabaranga, ona mama warasi watu jamaa mtetezi wa wanyonge Suluhu Hassan namba moja,
Nimeona mama, mama, barabara Jama mama, nimeona mjashoka mama, oh mchapakazi mama, amechukua ameweka vitu vya afya, amechukua ameweka fly over ndege mpya, amechukua ameweka barabara vijijini, amechukua ameweka shangwe na vigeregere na vigeregere Tanzania inaisonga mbele na isonge mbele na isonge mbele, Tanzania inaisonga mbele na isonge mbele na isonge mbele, shangwe na vigeregere na vigeregere na vigeregere na vigeregere, Tanzania inaisonga mbele na isonge mbele na isonge sana, isonge mbele na isonge mbele na isonge kazi twende pacha pamoja kwa kuimba madaktari machinga Mwana mama huyo anamelemeta, Mama Samia mama huyo anamelemeta, mwana mama huyo anamelemeta, Mama Samia mama huyo anamelemeta, kama unapenda piga makofi mara 3 asikie. Bado tunarudia piga makofi tumsifie Mama Samia huyo. Ni wewe Mama Samia, kweli penye nia pana njia, tunakupenda wote wa Tanzania. Mwenyezi Mungu ibariki Tanzania, Mama Samia wewe. Tuna faleni wanangu simnaona, endelezo kayobo wanangu simnaona, hadi hospitalini simnaona, anavyoendeleza viwanda simnaona. Wanangu mmemwona mama huyo anamelemeta, Mama Samia mama huyo anamelemeta, mmemwona mama huyo anamelemeta, Mama Samia mama huyo anamelemeta, kama unapenda piga makofi mara 3 asikie. Bado tunarudia piga makofi tumsifie Mama Samia huyo. Pasipo na mama hakuna familia bora. Tunakupenda sana, tutumie piga kura. Mmemwona mama huyo anamelemeta, Mama Samia mama huyo anamelemeta, anamelemeta. Achika ayokeni waambie si ndoto tuokoma vichwa konde genchi ya malawana.
Tanzania mama, Mama Samia mama, tunakupenda sana. Raisi wetu mama, Mama Samia mama, tunakupenda sana. Tanzania ya amani yajulikana duniani tangu zamani, tunamshukuru Manani, nchi yenye baraka haitupata basi na shaka hakuna. Good morning, good morning, good morning. Habari za asubuhi. Bonjour. Konnichiwa. Niendelee? Ngoja nitoe dictionary. All right, everyone, good morning. Let us get ready. Let us break up the small meetings. Let us get underway. Very important announcements to make this morning. The first one is Hamjambo. Hamjambo. Is everyone here? Everyone accounted for? All right, please tell your neighbor we'll discuss things later. Please turn to your neighbor and tell them we'll discuss things later. Ili nivunje vikao vidogo vidogo, please. Okay, I'm beginning with the announcements. Now, if you're talking to your neighbor, you may not hear something very important. We want to be very much on time. We want to be super punctual today. We have to vacate this hall. We have to vacate maybe before 5 p.m. We have a big day tomorrow. We touted how much this country has advanced with press freedom. Tomorrow is not just a showcase, it's a strong case. Are we together? And so we need to work together, because what we do here in Tanzania is a reflection of why we come together as Africans and lead by example. The pictures you will take tomorrow, the event you will witness tomorrow, is an event we want to witness in each one of your countries. Does everyone agree with me? All right, let's put our hands together for that. Let's show some solidarity. And it all begins here in Arusha, Tanzania. So, I'm going to request that we are punctual today. And tomorrow, unfortunately, I don't know how kind I can be in saying this, we cannot loiter tomorrow. We're going to have security clearance and checks more robust than today. Do not carry anything unnecessary unless you have a habit of leaving your hotel room with your bag. Leave it at the hotel lobby or the reception. Come light, come smart. Please, do not carry too much. Just your phone, your charger if you wish, but come light. It's very important for me to relay this to you because we will have robust security outside. You will need to clear yourself through. You will need to be seated at a specific time that we will communicate during the day, and seated, and please wait for the moment to arrive. There may be, for example, requirements that we do not take any pictures with our phones. It is understandable, right? We all come from countries where we understand how security is. So please, from now, we'd like to make you aware that tomorrow will be a very important day. There will be specific requirements that we're required to adhere to. One is time. If we're going to stay between 7 and 7:30, everyone cleared through in the hall seated. If you're not in time, you will not witness the event. Unfortunately, it will be out of our hands. Thank you for your attention. So now we're ready to get underway. It's a ministerial opening today. We have almost all our dignitaries in the hall. As you can see, His Excellency the Ambassador is stepping up onto the main stage, taking his seat. Please lead him to his seat.
and we're slowly bringing up those others that are speaking. There is a change in the timetable that you have. It's just for convenience, and it also allows for the more officious part to be tomorrow. For example, the regional commissioner will be joining us tomorrow. But today, we will begin with remarks from the Tanzania Media Women's Association, representing all the other institutions and organizations on behalf of media stakeholders. We will then hear from the Ambassador, His Excellency, of the European Union delegation to the United Republic of Tanzania. Most welcome, Ambassador Fanti. We'll then hear a statement from UNESCO, the Regional Director for Eastern Africa, Professor Herbert Gizen, in reflection of the theme, Lism under Digital Siege. Already did. Remarks by the Permanent Secretary of the Ministry of Information, Communication and Technology will be joining us shortly with a guest of honor, who is the Minister of Information, Communication and Information Technology, Honorable Nauye, Member of Parliament of the United Republic of Tanzania, will be joining us shortly. Now, we have an opening panel. If yesterday we set the tone, today we create the scene. And the scene is the opening panel discussion that the high table will be listening to. May I request protocol to slightly adjust the seating, please? Protocol, James, listen to me. Na mzee wangu nisikilizeni. I will request the high table to move. And so can we clear a space for the high table so that they can listen to the panel that will be coming up onto the stage. So let's allow for a small clearance and an adjustment of the seating so that there are enough chairs as seated at the high table. So could we do that right now? Right now, please. And with courtesy, we're going to request some of us to move either left or right. Please select an area where they can see one of the major big screens. No. You are good right now after the panel discussion. Lulu Bilala, Chief Executive Officer, CEO, Legal Services Facility, is here to run that panel discussion, and she's requesting the following to please join her for a quick meeting. Please, Lulu, stand, and let's put our hands together for one brilliant woman of Tanzania. Where are your hands, ladies and gentlemen? She's setting the scene for us. State of the Press, Africa Continental and Sub-Regional Press Freedom Reports. So we're going to get it. That's why I'm saying it's setting the scene. So UNESCO are here. Yami Forums, could you please go over to Lulu very quickly? ICT Policy Center for Eastern and Southern Africa, CIPESA. Please see Lulu quickly. East Africa Editors Society. Please see Lulu very quickly. Please stand and go over to her. You can have a quick tete-a-tete so that she can set the scene very well with all of you. And Media Council of Tanzania, that's Lulu moving that way. Jamii Forums on their way. And please switch off your hacking devices. We don't want you hacking us today. Very dangerous man. All right, that's my announcements for this morning. I'm looking forward to a fantastic opening, a great opening panel discussion that sets the scene. And let's move this over to to my colleague, Ann, tafadhali, karibu sana. Asante sana Taji Liundi. Kwanza nitumie fursa hii pia kuambia hotuba zote za viongozi zitawasilishwa kwa lugha yetu adhimu Arusha ya Kiswahili, ila kutakuwa kuna huduma ya tafsiri na ukalimani. Ukitaka huduma hiyo kule nyuma unaweza ukaona kuna vyumba maalumu kwa ajili ya wewe kupata hiyo huduma ya ukalimani. All the speeches are going to be presented in Swahili language. So for those who are interested to get the translation services, they will go at the back, and then you get the translation services in another language, whether it's in English or French. Yeah, English and French. Karibuni sana. I will come a few minutes from now kuleta matangazo mengine.
tabasamu kwa wananchi wake. Tanzania raha. Midundo ya kale Barnaba Classic Utalibane Yesama Alidoleka Nyerere baba. Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa, kote ulimwenguni watu wote watambua. Tanzania yetu ndio Baba Nyerere ndiye wetu muhifadhi, na ndiye aliyeleta na uhuru. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa, kote ulimwenguni watu wote watambua. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Naye Baba Nyerere ndiye wetu muhifadhi, na ndiye aliyeleta na uhuru. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Distinguished ladies and gentlemen, that is our good music playing. And may I please present to you Jacqueline. Jacqueline, please come up. On our program, we have an excursion. The beautiful thing about the word excursion is the whole world knows it as safari. So Tanzania and Kenya can be very proud. I'm not sure which country started using it first, but safari is the excursion. Have you all heard about it? Do you know about it? Well, the person who truly knows about it is... Habari asubuhi. Wakubwa shikamoni. Samahani, naomba nichukue dakika zenu 2 au 3. Kiukweli sijui sana kuhusu safari, ila ninachojua ni kwamba kwenye maadhimisho yetu haya tumefanikiwa kupata trips kwenye hifadhi zetu. Tutakuwa na safari ya Ngorongoro, Manyara, Arusha National Parks na Tarangire. Kwa hiyo niwakaribishe sana, nitakuwa pale nje na by the way ni free. Kwa hiyo karibuni mregister, deadline itakuwa ni leo saa 6. Karibuni sana. So where are we going? Tunaenda wapi? By the way, if you need interpretation equipment, please raise your hand. Ushers, we have a hand here at the front. I have a minute with you to take people to where Tanzania is beautiful. So hold on. Ushers, mkono huku, here at the front, please. Let's make sure everybody knows where we're going. So where are we going? Tunaenda wapi? Okay, so tuna mbuga 4, tuna Ngorongoro, tuna Arusha National Park, alafu tuna Tarangire na tuna Manyara. Okay. It's free. You just have to register your name. Okay, could you say that in Swahili? So, is there an expense? Kuna gharama? Hakuna gharama jamani, ni bure. Kwa hiyo karibuni sana. I don't know sign language very well, but I do believe means it's free. You have a question? Please, what is the question? When is it? Tarehe 4. Karibu. Sangapi? Ukisha register pale, then kulingana na sehemu ambayo utaenda, tutatoa utaratibu. Yes. So where are you going to be? Are you outside? Yeah, inside na kileta kwanza. Inside. Yeah, inside yenye. Pale kwenye kona. Yes. So please register. It's free. And I believe there's a lunch pack as well, right? Yeah. Okay, good stuff. Asante sana.
We'll see you outside. I think you're very distinct in the way you're dressed today. Karibu sana. So tunaanza na mheshimiwa mgeni rasmi. Yes, number 1, yes. To those inquiring, the lady with the tour, with the safari is called Jacqueline. kusifiwa, wote ulimwenguni watu wote watambua. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Ne Baba Nyerere ndiye wetu muhifadhi, naye ndiye aliyeleta na uhuru. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Ulitupa uhuru, ukutupa upendo, wewe ni mwamba. Nyerere Baba, wewe ni mkombozi, wewe ni baba wa taifa. Ulitengeneza taifa, ukalisimamisha, hakuna anayebisha. Wewe ni baba wa taifa. Alitoleka Nyerere Baba, alitoleka Nyerere Baba, alitoleka Nyerere Baba. Asante, alitoleka, toleka, toleka, wewe midundo ya kale, Barnaba Classic, utalipende, yes man. Is an introduction really necessary? Mabibi na mabwana, naomba nitumie fursa hii
kuambia mkae sawa kwenye maeneo yenu, kwa sababu muda si mrefu mgeni wetu rasmi, Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, ataingia katika ukumbi huu na shughuli yetu itaanza rasmi. Tayari imemwona Katibu Mkuu wa Wizara yetu ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari ameshaingia hapa, na mgeni wetu rasmi atakapoingia katika ukumbi huu, tafadhali tutasimama kwa heshima na taadhima wakati tukimkaribisha kwa ajili ya kuanza rasmi shughuli yetu katika siku hii ya leo, siku ya pili kuelekea siku yetu muhimu ya uhuru wa vyombo vya habari ambayo ni kesho. Na kesho Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndiye atakuwa mgeni rasmi katika shughuli yetu hii. Kwa hiyo naomba sasa tuketi tukisubiri mgeni rasmi wetu atakuja hapa muda si mrefu kutoka hivi sasa. Mabibi na mabwana, naomba nitumie fursa hii kutambua uwepo wa mkuu wa wilaya ya Arusha, ndugu Saidi Mtanda, ambaye yuko pamoja nasi na ni mwenyeji wetu katika wilaya hii ya Arusha. Ndugu Saidi Mtanda, karibu sana katika shughuli yetu hii muhimu. Mabibi na mabwana, matangazo yetu ya Shirika la Utangazaji Tanzania TBC ya shughuli yetu hii muhimu tayari yamekwisha anza. Kwa hiyo tunavyozungumza sasa tuko mbashara kupitia TBC1, TBC Taifa pamoja na mitandao yetu yote ya kijamii ambayo jina lake ni TBC Online.
midundo ya kale, Barnaba Classic, utalibane, yesaman, aliroleka, kerere baba. Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa, wote ulimwenguni watu wote watambua. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Ne Baba Nyerere ndiye wetu muhifadhi, na ndiye aliyeleta na uhuru. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa, wote ulimwenguni watu wote watambua. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Na Baba Nyerere ndiye wetu muhifadhi, na ndiye aliyeleta na uhuru. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa, wote ulimwenguni watu wote watambua. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Ne Baba Nyerere ndiye wetu muhifadhi, na ndiye aliyeleta na uhuru. Ndio nchi ya furaha. Muda si mrefu kutoka sasa, mgeni wetu rasmi, Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Nape Nnauye, atakuwa kwenye ukumbi huu. Ataanzia nje kwenye mabanda ya maonesho, kisha ataingia katika ukumbi huu kwa ajili ya kuanza rasmi shughuli yetu. Na ndugu washiriki, nitumie fursa hii kuwakumbusha pia, mkono wangu wa kushoto kuna exit doors, mnaweza mkatumia hizo kwenda nje kwa ajili ya kuona shughuli mbalimbali za maonesho ambazo zinafanywa na taasisi mbalimbali. Kwa hiyo tukae sawa, mgeni wetu rasmi atakapoingia hapa sote tutasimama kwa ajili ya kumpokea.
kumaliza masomo nilipata kazi. Wazazi wangu walinihusia jinsi ya kuishi na walimwengu. Baada ya kumaliza masomo nilipata kazi. Wazazi wangu walinihusia jinsi ya kuishi na walimwengu. Baada ya kumaliza masomo nilipata kazi. Wazazi wangu walinihusia jinsi ya kuishi na walimwengu. Baada ya kumaliza masomo nilipata kazi. Wazazi wangu walinihusia jinsi ya kuishi na walimwengu. Ya kuwa niwe na heshima kwa mkubwa na mdogo. Hayo ndiyo mafanikio ya maisha yangu ya baadaye. Ya kuwa niwe na heshima kwa mkubwa na mdogo. Haya ndiyo mafanikio ya maisha yangu ya baadaye. Mabibi na mabwana, Mheshimiwa Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Mheshimiwa Nape Nnauye tayari ameshafika mahali hapa na sasa anafanya ukaguzi kwenye mabanda ya maonesho ambayo yako nje ya ukumbi huu. Kwa hivyo muda si mrefu kutoka sasa ataingia hapa katika ukumbi huu. Tutasimama atakapoingia ili tumkaribishe mgeni wetu rasmi. Asante. Nawashukuru wazazi wangu wakati wowote, ushauri wao umeniletea mafanikio mema. Sasa naishi na watu vizuri, sasa naishi na watu vizuri. Kuliko wazazi wangu sina ndugu, lakini kutokana na usia wenu wazazi wangu najiona kama niko nyumbani. Najiona kama niko nyumbani. Baba, nashukuru wazazi wangu wakati wowote, ushauri wao umeniletea mafanikio mema. Sasa naishi na watu vizuri, sasa naishi na watu vizuri. Huku niliko wazazi wangu sina ndugu, lakini kutokana na usia wenu wazazi wangu najiona kama niko nyumbani. Najiona kama niko nyumbani. Baba, nawashukuru wazazi wangu wakati wowote, ushauri wao umeniletea mafanikio mema. Sasa naishi na watu vizuri, sasa naishi na watu vizuri.
Naomba nitumie fursa hii kutambua wafadhili wetu wa shughuli yetu hii muhimu katika siku hizi zote ambazo tumekuwa hapa Arusha mpaka tutakapofika kwenye kilele cha siku ya uhuru wa vyombo vya habari. Ni pamoja na Eastern African Editors Society, UNESCO, Tanzania Editors Forum, Ethiopia Editors Guild, Uganda Editors Guild, Kenya Editors Guild, Google, Africa Union Commission, Africa CDC, Tanzania Telecommunications Corporations, Foundation Hirondele, Internews, Vodacom, NNB, Legal and Human Rights Center, NHIF, GSM Group of Companies, Public Social Security Fund, Workers' Compensation Fund, WCF, Tanzania National Parks, Access Group of Companies, Energy and Water Utilities Regulatory Authority, Tanzania Wildlife Management Authority, Business Registrations and Licensing Agency, Tanzania Breweries, Tanzania Ports Authority, TCRA. Hao ndio ambao wamesababisha sisi tuwe hapa katika mkutano huu mkubwa, muhimu na mzuri na wenye mafunzo mengi kwa sisi wanahabari. Vilevile naomba nitambue taasisi ambazo zinashiriki hapa katika shughuli yetu hii muhimu. Ni pamoja na Government of Tanzania, USAID, Friedrich Ebert Stefan, Media Council of Tanzania, Twaweza, Legal Services Facility, Tanzania Media Foundation, Tanzania Development Information Organization, Tanzania Media Women Association, TAMWA, Elimika, Nukta Africa, MISA Tanzania. Hao ndio ambao wanashiriki hapa katika shughuli yetu hii. Baadaye nitaendelea kuwatambua wengine kwa kadri ambavyo nitakuwa ninaletewa, msio na wasiwasi. Naomba pia ni watambue PRST na vile watambue UTPC. Ni miongoni ambao wanawezesha kwa kiasi kikubwa shughuli hii ambayo inaendelea kufika hapa. Nitaendelea kuwatambua wengine wengi ambao wanahakikisha mambo yetu yanakaa sawa tukiwa hapa. Hiyo natambua wote kwa umuhimu wenu. Sasa mambo shwari, Samia ya mama Samia ina ngara Samia ya mama Samia ina ngara Samia ya Suluhu Hassan ina furaha Samia ya mama Samia ina ngara ona mama
Naomba pia ni watambue EU, SDC pamoja na Jamii Forum popote pale mlipo. Asanteni sana kwa kuhakikisha shughuli hii inafanikiwa vizuri. Asante. Tanzania ya Mama Samia ina barabara. Tanzania ya Mama Samia ina barabara. Tanzania ya Suluhu Hassan ya meremeta. Tanzania ya Mama Samia ina barabara. Muona mama Rais wetu jamaa Akili jeshi mkuu ameimarisha urafiki wa taifa, wawekezaji nchini watu wanafika, demokrasia siasa ya kuridhisha, biashara uona zinahusika, zinampenda haki uongefuata, mikopo elimu kaweka safi, mashule kwa salati, kapinga zile koti zote siso halali, zina uhuru sasa vyombo vya habari zote kesi za. Asante sana. Vile vile niwakumbushe tena kwamba tuko mbashara kupitia TBC1, TBC Taifa, kupitia mitandao yetu ya kijamii ya TBC Online, na kipekee kabisa pia nitambue mchango mkubwa wa shirika la utangazaji Tanzania TBC katika kuhakikisha shughuli hii inakuwa vizuri. Asante Dr. Ayubu Rioba. Sasa mambo shwari. Tanzania ya Mama Samia ila barabara. Tanzania ya Mama Samia. Naomba niwaambie kwamba nitaendelea kuwatambua wengine kwa kadri ambavyo nitakuwa nikipewa maelekezo hapa na timu ambayo nashirikiana nayo kwa karibu, na wote natambua umuhimu wenu katika shughuli yetu hii muhimu.
Naomba pia nitambue Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa ajili ya mchango wao mkubwa sana kwa shughuli yetu muhimu. Nimemwona rafiki yangu Dr. Doto pia pamoja na wengine Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Ujasiriamali, uvuvi halali, kilimo na ufugaji, afya ya mama na mtoto. Samia Suluhu, nimemwona mama, anameremeta sana, tumpambe na vilulu, tuna imani na tunampenda sana. Asante, naomba niendelee kuwataarifu kwamba Mheshimiwa Waziri wetu wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Mheshimiwa Nape Nnauye anaendelea kutembelea mabanda na muda si mrefu ataingia katika ukumbi huu, na tunapozungumza sasa tayari amekwisha tembelea banda la Stamiko, shirika la madini, banda la Twaweza, banda la Misa Tanzania na Jamii Forums, banda la shirika la Posta Tanzania, banda la TTCL,
banda la TCRA, lakini vile vile banda la Nukta Africa, kampuni ya habari na teknolojia ambayo inafundisha masuala ya usio habari na masuala ya data, vile vile banda la UCSAF, mfuko wa mawasiliano kwa wote, banda la Daily News, banda la Media Council of Tanzania, banda la sheria na haki za binadamu, banda la ICT Commission, tume ya TEHAMA, banda la uhamiaji Tanzania pia. Kwa hiyo anakaribia kukamilisha kwa ajili ya kuingia katika shughuli hii. Ndugu zangu, na nyinyi mkipata fursa, basi mnaweza kutumia milango hii kwa ajili ya kwenda kuona taasisi mbalimbali na mashirika yanafanya nini katika shughuli yetu muhimu hii ya kuelekea siku ya uhuru wa vyombo vya habari. Umeshafika mwaka mmoja umeumaliza, ila spidi yako imepitiliza, na umetupa viongozi bora si wa kuigiza. Asante mama, asante mama, umetupa heshima, utakuenzi kwa mapenzi, umejawa hekima sana, umejawa hekima dunia nzima, umetupanga kama treni, umejawa hekima sana, umejawa hekima mama, sisi wake shangwe wake, umeupiga mwingi mama, oh mwingi mama, baruti si wake shangwe wake, umeupiga mwingi mama, oh mwingi mama, oh ndiyo mama, mama yo ajira kwa vijana umeimarisha, roho yetu imejipa, umetupaisha. Tanzania miradi leo inamiminika soko kimataifa, kuna familia heshima, utakuenzi kwa mapenzi, umejawa hekima sana, asante jawa hekima dunia nzima. Umetupanga kama treni, umejawa hekima sana, umejawa hekima mama, sisi wake shangwe wake, umeupiga mwingi mama, oh mwingi mama, baruti wake shangwe wake, umeupiga mwingi mama, oh mwingi mama, oh ndiyo mama, mama yangu mama, sisi mama, oh sisi mama yangu mama, sisi mama Tanzania ya mama Samia inang'ara, Tanzania ya mama Samia inang'ara, Tanzania ya Suluhu Hassan yameremeta, ya mama Samia inang'ara. Sasa Mheshimiwa Waziri yupo katika banda la mwisho kabisa la uhamiaji.
na tuwe tayari kumkaribisha ndani ya ukumbi. Let's please stand. Over to you. Asante sana, naomba tupige makofi kwa wingi wakati mheshimiwa mgeni rasmi akiingia katika ukumbi huu kwa ajili ya kuanza rasmi kwa shughuli yetu baada ya kutembelea mabanda ambayo yameendelea kufanya kazi nzuri kabisa katika shughuli hii ya kuelekea siku yetu muhimu ya uhuru wa vyombo vya habari. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba tafadhali sasa baada ya kuingia katika ukumbi huu, naomba tafadhali tuketi. Naomba tafadhali tuketi. Naomba ndugu zangu tuketi pia. Mheshimiwa mgeni rasmi, Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, leo ni siku ya pili kuelekea siku ya uhuru wa vyombo vya habari. Jana ilikuwa ni siku ya kwanza na mambo mengi muhimu na mazuri yalifanyika, na mara hii shughuli yetu ikihudhuriwa na wahariri na wanahabari kutoka katika mataifa mbalimbali. Naomba sasa nitambue rasmi meza kuu Mheshimiwa mgeni rasmi, Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Balozi wa EU Tanzania, Balozi Manfredo Fanti. Vile vile nitambue uwepo wa Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Vile vile nitambue uwepo wa UNESCO Regional Director for Eastern Africa, Professor Herbert Gizen. Lakini vile vile nitambue uwepo wa mwenyekiti wa Jukwaa la Wahariri Tanzania, Deodatus Balile, ambao ni miongoni mwa waandaaji wakuu wa shughuli yetu hii muhimu. Vile vile nitambue uwepo wa Dr. Rose Ruben ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa TAMWA, lakini mabibi na mabwana pamoja na waandishi wa habari. Mheshimiwa mgeni rasmi, moja kwa moja sasa nitumie nafasi hii kumkaribisha Dr. Rose Ruben ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa TAMWA kwa ajili ya neno la ukaribisho kuelekea siku yetu muhimu ya kesho ya uhuru wa vyombo vya habari. Makofi wakati tukimkaribisha Dr. Rose Ruben. Mheshimiwa mgeni rasmi, Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Nape, Katibu Mkuu wa Wizara ya Mawasiliano, Teknolojia na Habari, mabalozi, washirika wa maendeleo, wahariri, asasi za kiraia, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumekukaribisha na tumefurahi kuwa nawe siku ya leo, siku ambayo tunakwenda kusherekea uhuru wa vyombo vya habari kesho tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka 2022. Tukiwa kauli mbiu inasema uandishi wa habari na changamoto za kidijiti. Tumekuita hapa na tunafurahi kwamba umekuja kuineemesha siku ya leo, kwa sababu tumeunganika wanataaluma mbalimbali ili kuweza kujadili changamoto zinazompata mwandishi wa habari, si tu Afrika hata dunia nzima, na Tanzania yetu imepata bahati hiyo siku ya leo kukusanya watu hawa. Tunapozungumzia changamoto za kidijiti na mwandishi wa habari, ni jambo ambalo kwanza ni la muhimu sana kuzungumzwa, kwa sababu uandishi wa habari ni jambo linaloigusa jamii.
linagusa jamii ili liweze kubadilisha wanajamii, libadilishe mitazamo ya wanajamii, lakini pia liweze kuleta maendeleo na kuangalia changamoto mbalimbali ambazo hao wanataaluma wenyewe wanazipata, lakini pia na jamii yao inazipata. Tangu jana tumejadili changamoto mbalimbali, ikiwemo changamoto ya mabadiliko ya kiteknolojia, ambapo uandishi wa habari umeondoka katika kuandikwa nje ya mitandao hadi sasa tunaandika katika mitandao. Lakini uandishi wa habari unabaki kama uandishi wa habari kwa sababu ni taaluma, huku yakiwa yameongezeka makundi yanayoitwa waandishi wa kiraia, citizen journalist, ambao hao nao wanatupa ya kwao katika mitandao na yanasomwa, na mara nyingine yakawa na nguvu kuliko hata yale yanayoandikwa na waandishi wenye taaluma. Lakini pia tumekaa hapa kuangalia namna ambavyo ukuaji wa kiteknolojia unavyoweza kuathiri uandishi wa habari, mwelekeo wa sheria mbalimbali za uandishi wa habari, lakini pia la msingi sana kuangalia maslahi ya waandishi wa habari, na la mwisho nitakuwa sijitendei haki kama nilizungumza kwamba changamoto wanazozipata waandishi wa habari wanawake katika vyombo vya habari si tu Tanzania bali duniani kote, tofauti na waandishi wa habari wengine, yani wanaume. Kwa hiyo hizo ni changamoto ambazo tumekuwa tukizijadili. Katika mijadala tunajua kwamba tutatoka na makubaliano mbalimbali ambayo si tu yatawajibisha waandishi wa habari wenyewe, wa kiume, wa kike, wadau wa maendeleo, mabalozi na hata serikali zetu, lakini pia yatawajibisha hata wananchi wenyewe. Ninaamini kama tutakubaliana kwa pamoja kwenda kuandika kwa ajili ya mabadiliko, mambo mengi yatabadilika katika nchi yetu. Ni wakati ambao kila mmoja anatakiwa atambue kwamba tunapaswa kubadilika. Uandishi wa mwaka 1980 umepitwa na wakati, na sasa tuko mwaka 2022 ambako tunatakiwa tuandike kwa ajili ya mabadiliko. Tukiandika kwa ajili ya mabadiliko, tutabadilika sisi wenyewe, watabadilika wananchi wetu, zitabadilika serikali zetu, lakini pia na taaluma yetu itaheshimika. Mheshimiwa mgeni rasmi, niseme kwamba nimekuja hapa kutoa hotuba fupi tu ya dakika 2 ya kwamba tunapaswa kuandika kwa mabadiliko nyakati hizi za changamoto za kidijitali. Asante sana. Asante sana Dr. Rose Ruben, mkurugenzi mtendaji wa TAMWA. Tafadhali naomba niongeni mkono kumpigia makofi tena kwa mara nyingine kwa maneno mazuri ambayo wameyazungumza. Ndugu zangu wanahabari, mnipewa maelekezo mkakae kwenye mahali mlipoandaliwa pale nyuma pamoja na wengine ili kuweka mambo sawasawa na matangazo yetu yaende vizuri zaidi. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nitumie fursa hii kwa heshima na taadhima kumkaribisha kwenye meza kuu Saidi Mtanda ambaye ni mkuu wa wilaya ya Arusha, ambaye ndio mwenyeji wetu hapa katika wilaya ya Arusha. Lakini kabla hujaungana na meza kuu pale, naomba nitumie fursa hii kukaribisha hapa mbele ya kinasa sauti, uwakaribishe wanahabari na uzungumze nao mawili matatu, kisha utaungana na wengine kwenye meza kuu. Makofi kwa Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Arusha. Mheshimiwa Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Mheshimiwa Katibu Mkuu, viongozi wote mlioko meza kuu, itifaki ikiwa imezingatiwa, na ndugu wanahabari, kwanza kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Arusha, Mheshimiwa John Mongela, nitumie fursa hii kukukaribisha Mheshimiwa Waziri wa Habari na ujumbe wako wote na wanahabari wote ambao mko katika ukumbi huu. Karibuni sana Arusha. Mheshimiwa Waziri wa Habari,
Kwanza niseme tu kwamba hapa mimi sio mwenye shughuli hii ni ya kwako. Mimi nimesimama kuwakaribisheni Arusha, lakini pia kuwahakikishieni kwamba mkoa wa Arusha ni mkoa salama, wenye utulivu, na kuelekea sikukuu hii ya Eid al-Fitr, mkoani Arusha tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba wana Arusha na Watanzania wanaokaribia Arusha wanasherehekea sherehe hizi kwa usalama, amani, upendo na utulivu. Lakini pointi ya mwisho ni kwamba tunafahamu wanahabari kutoka maeneo mbalimbali ya dunia wako hapa Arusha, na sisi tumejipanga kuhakikisha kwamba kama mlivyoingia kwa amani na upendo, basi mtaondoka katika mkoa wa Arusha mkiwa salama pia. Maeneo yote ambayo mtatembelea, kama mtapenda kwenda katika vizuri na maeneo mengine, tuna hakika serikali ya mkoa wa Arusha tumejipanga vizuri. Kwa hiyo msiwe na shaka na msiwe na mashaka yote ile. Serikali yenu iko imara, niwakaribisheni tena. Na sisi wana Arusha tunafurahi mikutano ya namna hii inapofanyika hapa Arusha, kwa sababu mnaleta ile impact ya uchumi kwa muda mfupi mnaokaa hapa. Tuna hakika hoteli zetu sasa zimejaa. Tuna hakika sasa hata wakina mama wamefanya biashara na nyie. Lakini tuna hakika hata jiji la Arusha limepata service levy. Sasa sio yale mnaoyafikiria, waandishi wa habari. Wanahabari oye! Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, nakukaribisha sana, asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Arusha, ndugu Saidi Mtanda. Makofi tena kwa ajili yake. Asante sana kwa kutufanya tutabasamu katika shughuli yetu hii muhimu. Mheshimiwa mgeni rasmi, na sasa nitumie fursa hii kumkaribisha balozi wa EU Tanzania, Balozi Manfredo Fanti, kwa ajili ya kuja kutoa salamu fupi zenye ujumbe maalumu katika shughuli yetu hii muhimu. Karibu sana balozi. Ladies and gentlemen, please could you put your hands together for Mrs. Winnie Usabayana, Head of Communications, African Union Commission, also joining the high table. Your Excellency, Balozi Fanti, karibu sana. Honorable Minister of Information, Communication and Information Technology, Regional Director of UNESCO, Chair of the Editors Forum, Permanent Secretary of the Ministry, District Commissioner of Arusha, ladies and gentlemen, habari za asubuhi. I am very happy to be here today for this conference celebrating the World Press Freedom Day. I would like to share some reflections on the freedom of the media from the perspective of the experience of the European Union. First of all, ensuring freedom of the journalists is very much a universal challenge. Although political situations and legislations differ from country to country and from continent to continent, certain threats are the same everywhere. For instance, in 2021, in Europe, we registered 439 physical and legal attacks against journalists and media. Threats against journalists take new forms. Among them, two are increasingly used: the digital attacks and the abusive court proceedings. Digital technology has provided a new instrument to the media, but it has also originated difficulties for them. They are easily attacked, even with strongly insulting terms. People who pretend to be journalists spread disinformation, jeopardizing the real professional journalist with the confusion created. In the digital context, disinformation campaigns are also a serious threat to the diffusion through information. Nowadays, the tragic events caused by the invasion of Ukraine
provide us with both examples of disinformation and limitation of the freedom of the media. In this changing environment, we also see the weakening of the recognition of journalists as respected professionals. This has entailed a diminution of their protection and a threat to their independence. The European Union conducts different actions to improve the safety of journalists both on its territory and in the framework of the cooperation with third countries. To respond to these challenges, the European Union is preparing a European Media Freedom Act, which will provide common rules and safeguards to protect the independence and the pluralism of the media. In 2021, the European Union has also issued recommendations on the safety of journalists, including defense against digital attacks. In these sectors, EU member states have been encouraged to promote the cooperation between online platforms and organizations with expertise in tackling threats against journalists, for instance, by encouraging their potential role as a trusted flags. Relevant national cybersecurity bodies should also assist the journalists who seek to determine whether their devices or online accounts have been compromised in obtaining the services of cybersecurity forensic investigators. Also, the European Union member states should promote a regular dialogue between such cybersecurity bodies, media and industry, in particular in view of fostering cyber awareness and digital skills among journalists. As I mentioned earlier, the second increasing threat to journalists is originating from the growing use of abusive court proceedings against them. A draft European Union legislation against this phenomenon is currently being discussed by the European Union to introduce, for instance, early dismissal of clearly unfounded procedures, full compensation to victims, and penalties for claimants. In order to give concrete application to these principles, the European Union is implementing programs targeting media and civil society organizations, women, youth, and of course the journalists individually. The European Union is ready to share its experience in this sector with governments, media, and civil society organizations from the partner countries. Moving to the external dimension of the European Union policy to protect journalists, there are various actions undertaken by the European Union. First of all, the dialogue with the government, the media, and the civil society organizations about freedom of expression and of the media, which is always on the agenda of our political dialogue meetings with partner countries. No partnership or cooperation agreements signed between the European Union and third countries, there are clear provisions on the protection of human rights and fundamental freedoms. The European Union also funds projects aiming at consolidating the freedom of expression and of the media. For instance, here in Tanzania, there are currently two ongoing programs involving journalists, civil society organizations, and the authorities. The objective is to support advocacy by journalists and civil society organizations to formulate concrete proposals concerning, for instance, digital regulations, legal provisions, and the safety of journalists. One of these programs is specifically targeting women and youth. The third kind of action is a program named Protect Defenders, which provides assistance even in cases of urgency to human rights defenders, and that has so far assisted 550 journalists all over the world. In conclusion of my remarks,
I would like to say that the European Union is very keen to share experiences and practices with the different stakeholders concerning the freedom of the media. And therefore, I wish you a very fruitful discussion during this very interesting conference, and I thank you for your attention. Concerning the freedom of the media. Asante sana balozi wa EU Tanzania, makofi tena kwa ajili yake. Asante sana mheshimiwa mgeni rasmi, naomba sasa nitumie fursa hii kumkaribisha Mrs. Win Musabayana ambaye ni mkuu wa mawasiliano wa kumkaribisha kuzungumza. Karibu. Asante sana mheshimiwa mgeni rasmi, naomba sasa nitumie fursa hii kumkaribisha Mrs. Win Musabayana ambaye ni mkuu wa mawasiliano wa Umoja wa Afrika. Makofi wakati kimkaribisha kuzungumza. Honorable Minister of the Republic of Tanzania, the United Republic of Tanzania, Excellencies who are gathered here today from different embassies, Master of Ceremony, colleagues from the media, Honorable Minister, the leaders of different media organizations, Tanzania, the United Republic of Tanzania, ladies and gentlemen. Excellencies, thank you very much for giving this honor to the African Union to address you on this very august occasion. And I bring you greetings from the leadership of the Commission in Addis Ababa, Ethiopia. Thank you very much. There are a few key points that I would like to raise at this meeting. On this very august occasion. First is to emphasize that the African Union is the continental organization that has the mandate from the 5 on this continent to manage the developments of Africa. That the African Union to ensure prosperity, dignity of African people, peace and integration on the African continent. It is also working very hard to ensure that the voice of Africa is heard in the global arena. This calls on us as media practitioners to facilitate the growth of that voice, to shift the narrative on Africa, to move away from the stereotypes that have existed for so long of an Africa that is defined by the negatives, an Africa that is defined by poverty, by disease, by corruption, by everything that is negative, to a narrative that paints an objective view of Africa. The many, many developments, the many, many instruments that have been designed to progress this continent, and the very many developments that are happening on our continent. It is up to us as media people to inform both our citizens in Africa and also those that are looking at us to say that we are taking charge of our own destiny. We are determined to move Africa from where it is today to the future that we have determined under Agenda 2063. That we as African people are determined to live a better future than the present that we have today. And we have evidence of that. What we then need to do is to take our pens and our keyboards and tell that African story. So my message today is to say, the African Union has put in place many instruments and frameworks that make the work of the media much easier. In addition to that, we have at the African Union Commission and within the many organs of the AU that are dotted around the continent, communication departments that will link you up to the professionals in whatever subject area that you want to cover. And it is up to us as media people to take up all those platforms that have been put in place for us in order to tell
that African story. And the Commission, the African Union, is making sure of these developments that I have spoken about, working through the Agenda 2063 development framework. And on this, we work very closely and hand in hand with the United Nations, which has its agenda. And because of this, it has drafted and adopted the African Charter on Human and People's Rights in 1981. And in Article 19, it clearly states the right of citizens to freedom of expression and to the right to express their opinions. Given the new challenges that have come up, the introduction of new media and new work methods, it then adopted the principles, the Declaration of Principles on Freedom of Expression in Africa. And this was done in 2002. Through all of its organs, it promotes and facilitates access to information by the media. So we do look forward to cooperating and collaborating with you all as media colleagues and partners in shifting the narrative of our beautiful continent. Before I sit down, I also just want to mention a little bit about our knowledge management platforms. This is a big resource for media people. We have the archives, and in those archives we have documents, we have images, and we have film that ranges back to 1960, which, as you know, was then transformed into the African Union in 2002. What we have noticed is that stories are being written, documents are being accessed, and films are being produced. But guess what? Not by us. So my call today is to say these resources are at your disposal. Please do make use of them, whether it be for news stories, current affairs programs, or films and documentaries. If you are interested in making use of those resources, please let us talk after this opening ceremony. With those few words, I want to thank you for coming to me, and let's continue the work. Asante sana mama kwa maneno mazuri ambayo umeyazungumza hapo katika salamu kutoka Umoja wa Afrika. Mheshimiwa mgeni rasmi, nitumie nafasi hii sasa kumkaribisha Regional Director for Eastern Africa, Professor HABARI kwa ajili ya kutoa salamu kutoka UNESCO. Makofi tafadhali wakati tukimkaribisha. The Honorable Minister Niaur. No, let me pronounce that correctly. Minister Nauye. The Minister of Information, Communication and Information Technology, the PS of the Ministry, the Chair of the Tanzania Editors Forum, Mr. Deodatus Balile, His Excellency Manfredo Fanti, the Ambassador of the European Union Delegation, Representative of the AUC, District Commissioner, thanks for being our host today, the
His Excellency David Conkar, British High Commissioner, distinguished journalists and media representatives, mabibi na mabwana, asubuhi njema, na karibuni wote. Ni furaha yangu kubwa kujumuika nawe leo. Nitaenda Kiingereza sasa. Tunaendelea Kiingereza, okay? It is my great pleasure to join you in today's Africa Media Convention in this beautiful city of Arusha on the occasion of World Press Freedom Day 2022. The hosting of this Africa-wide, this is a continental event for the whole of Africa. The hosting of this in Tanzania is special. And I would say it is an excellent choice as the country has made significant progress in advancing press freedom, freedom of expression, and access to information. As a growing model of progress in Africa, Tanzania has recently lifted the bans on 4 newspapers while transforming its state broadcasting into a truly public service broadcaster. It has also strengthened public access to information as a fundamental right. Now, these actions illustrate Tanzania's commitment to expand civil space and guarantee public access to information and protect the fundamental freedoms as targeted in the Sustainable Development Goal 16. With our specific mandate to promote the free flow of ideas by word and image, UNESCO has been a strong defender of freedom of expression and press freedom since its establishment in 1945, and you will remember that was in the immediate aftermath of World War II. You may all know that the World Press Freedom Day has its origin in Africa. In the UNESCO conference that took place in Windhoek, Namibia in 1991. So that's over 30 years ago. And the landmark Windhoek Declaration produced by African journalists became the first in a whole series of commitments that then followed region by region to uphold the freedom of people everywhere to voice their opinions and their access to a variety of independent sources of information. Now, since 1991, the information landscape has undergone tremendous changes, especially with the advent of the internet and social media. While these technologies allow us to access more and diverse news than ever before, they also expose us to mis- and disinformation as well as hate speech. Now, for instance, if you go back to the first year of the COVID pandemic, 2020, I thought it was quite frightening to see that mis- and disinformation spread even faster than the virus itself. We must be mindful that inaccurate information can be as lethal as the virus itself. The digital sphere also raises new challenges to our privacy and personal data protection, with digital surveillance tools being used by different actors in violation of the rights to privacy
and freedom of expression. It has also provided new tools to those who wish to silence free expression, dissent, and investigations to wrongdoings. We have seen an increase in digital attacks, especially against women journalists. Indeed, journalism is today under digital siege, an issue so pressing that it has inspired the overall theme for this year's World Press Freedom Day. It is therefore essential to ensure workable technological and regulatory solutions so that journalists can exercise their profession safely, with their sources protected, and that we preserve our collective right to know, to express ourselves, and to protect privacy. In doing so, we should also emphasize the key role of media as a catalyst for the global aspiration and commitment towards sustainable development, as expressed in the Agenda 2063 and the Agenda 2030 and its 17 SDGs. In recognition of this crucial role of media, the UNESCO Regional Office in Eastern Africa will soon launch the Media for SDGs program. The purpose of this new flagship initiative is to deepen the public narrative on the objectives, the implementation, the localization, and also the monitoring of SDGs through information dissemination using all forms of media. The ultimate goal is to raise public awareness, public debate, and civic engagement in the SDGs through media reporting and interactive dialogue using broadcast, print, and social media platforms. I invite you all to join us in this important initiative, Media for SDGs. Honorable Minister, ladies and gentlemen, Mabibi na Mabwana, last year, the participants in the World Press Freedom Day conference adopted the Windhoek Plus 30. It was 30 years ago in 91. The Windhoek Plus 30 Declaration on Information as a Public Good. The principles of this declaration have since been endorsed unanimously by UNESCO's 193 member states. However, to ensure that information and journalism remain public goods, we must work together to protect the rights of journalists and media professionals to work freely and safely. And in this regard, as we mark this year the 10th anniversary of the UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the issue of impunity, we need to increase our efforts and intensify our cooperation. On this World Press Freedom Day 2022, I invite you to reflect upon the opportunities and challenges facing press freedom in Africa in the digital era. In particular, I would like to commend the work that is being done by East Africa's Editors Society and the ICT Policy Center for Eastern and Southern Africa to review and assess press freedom and journalist safety in Africa in light of the new challenges raised by digital technologies. I am convinced that through joint efforts, we can better overcome these challenges to ensure a future in which information remains a public good to the benefit of all people. I thank you for your attention and wish you a most productive conference. Asante.
Asante sana kwa maneno mazuri, na Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba sasa nitumie nafasi hii kumkaribisha mwenyekiti wa Jukwaa la Wahariri Tanzania ndugu Deodatus Malile kwa salamu na kisha kuendelea na utaratibu wa itifaki unaofuata. Makofi wakati tukimkaribisha mwenyekiti wa TEF. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kabla sijaendelea na chochote niombe kuwakumbusha kwamba mwaka 2019 tarehe kama ya leo, mwenyekiti wa wamiliki wa vyombo vya habari Tanzania Mzee Edna Mengi alifariki dunia. Kwa hiyo ni miaka mitatu kamili leo. Niwaombe tusimame kwa dakika moja tu, alafu tuendelee na ratiba kumkumbuka. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Tukae. Mheshimiwa mgeni rasmi, nichukue fursa hii kwanza kukushukuru sana kwa kukubali leo kuja kutuzindulia siku yetu hii. Lakini kabla sijaenda katika hayo maelezo mafupi, niombe sasa kwanza nitambulishe tulionao hapa ukumbini, ili uwe ukijua kwamba walioko mbele yako ni kina nani. Na kwa kweli kutokana na wingi wetu, ninaomba nitawatambulisha kwa makundi, na haya makundi yatakuwa jumuishi: wafadhili na vyama vya kihabari na taasisi mbalimbali. Lakini si hilo tu, labda nikupe taarifa kwamba ni kwa mara ya kwanza kabisa Tanzania tunafanya shughuli kama hii ambayo tunashirikisha nchi zote za Afrika. Naomba tujipigie makofi kidogo. Na shughuli hii tulilenga nchi zote 54, lakini kwa hakika kanda zote zimewakilishwa. Kanda ya kaskazini, magharibi, mashariki, kusini, na hapa tulipo Tanzania sisi ndio wenyeji. Na ni kwa mara ya kwanza kabisa wahariri karibu wote waliokuwa na nia ya kuhudhuria shughuli ya siku ya maadhimisho ya uhuru wa vyombo vya habari wamefanya hivyo. Niombe sasa kuwatambulisha kwa makundi. Tuna wawakilishi wa Editors Forum, nikikutambulisheni unasimama. Tuna wa East Africa Editors Society. Tunao wawakilishi wa Tanzania Editors. Simameni popote mlipo. Asanteni. Tunao wawakilishi kutoka Zanzibar, wahariri. Tunao wawakilishi kutoka Ethiopia Editors Guild. Uganda Editors Guild. Kenya Editors Guild. Tunao wawakilishi wa Google, African Union Commission, alafu tunao TTCL, tunao Internews, tunao Vodacom, tunao NMB, Legal and Human Rights Center. NMB wale pale, naomba tusimame tena. Legal and Human Rights Center, NHIF, tunao GSM Group, tunao Public Social Security Fund, PSSSF, tunao Tanzania National Parks, TANAPA, nimemuona pale Sheltete. Tunao Asas Group of Companies, tunao EURA, tunao Tanzania Wildlife Management Authority Tower,
Tunao business registration licensing agents, BRELA, hawaonekani. Tunao Tanzania breweries, na hapa nisisitize kidogo. Kesho jioni kwa kweli tunao Tanzania breweries. Tuwapigie makofi kidogo. Tunao TPA, alafu tunao list of partners ambao ni government of Tanzania. Tunao tuna Media Council of Tanzania, tunao Tuwaweza, Legal Services Facilities, Tanzania Media Foundation, Tanzania Development Information Organization, Tanzania Media Women Association, Elimika, Nukta Africa. Mtanisamehe na kwenda kasi kidogo maana listi ni ndefu kidogo. Misa Tanzania, PRST, UTPC, EU, SADC, Jamii Forums. Naomba wasimame Jamii Forums, maana hao ndio wenyewe. Wengine huwa mnasikia wapo. Tunacho chuo kikuu cha Dar es Salaam, lakini pia tunayo UNESCO, United Nations, Google tena imerudiwa, East Africa Editors Society, USAID, Legal and Human Rights Center, nafikiri nilishawataja, Nukta Africa. Na washukuru sana. Hao ndio tulionao. Lakini kwa pekee nimtaje Chachi Otieno ambaye ni mwenyekiti wa Eastern Africa Editors Society. Chachi, mzee, wakati ule tunaripoti bunge walikuwa wamesema amekwenda Mtera. Mheshimiwa mgeni rasmi, jana tulikuwa na siku ya kwanza, ilikwenda vizuri sana. Tunayo kamati ya maandalizi, naomba hiyo kamati isimame kidogo, Mheshimiwa mgeni rasmi aione. Popote mlipo, Nancy na wengine. Mheshimiwa mgeni rasmi, asanteni. Tunayo na Profesa George Nyabuga kutoka Kenya. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumelifanya jambo hili leo hapa humu ndani. Tuna wageni kutoka nje wasiopungua 100. Na jana washiriki walikuwa 282 na tulikuwa na nafasi kwenye viti. Viti vilikuwa vimewekwa kama 480. Sasa naanza kupata wasiwasi hiyo kesho itakuwaje. Maana naona kama viti tayari vimeanza kupungua. Kwa hiyo siku ya kwanza ilikwenda vizuri sana. Tulikuwa na mijadala hapa, mijadala ilifanyika vizuri. Nikupe taarifa pia kwamba ile siku ya 4 tutakuwa na excursion. Sasa na hapa naomba anapa tuwapigie makofi kidogo. Watu tutakwenda kuziona hizo mbuga, kuna kujiandikisha pale, naomba tushiriki. Tuombe wageni watuie radhi kwa sababu mwanzo tulitaka kuwa na wageni 400. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi walijiandikisha 620. Kwa hiyo tumekuwa tukipata shida kwa kweli na imeleta kama mgogoro, baadhi wakajiuliza kwa nini sisi tuondolewe watu wetu. Hatukuwa na jinsi isipokuwa ukumbi wenyewe ndivyo ulivyo huu. Na ukumbi huu kwa kweli kama watu 500 tusilalamike sana. Tuliomba mbuzi tukapata ng'ombe. Tumekuwa na ushirikiano mkubwa sana kati ya taasisi za kihabari katika maandalizi haya. Na huo ushirikiano ndio umetuwezesha kufika hapa. Lakini hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, wala usifikiri ilikuwa mtelezo hivi. Tumetumiana humo, tumegombana kidogo, tukatishiana. Lakini mwisho wa siku jambo kubwa tulikuwa tunaliangalia ni kwamba tufanikishe siku hii. Sasa mgeni rasmi, mimi nisizungumze mengi. Nimekuja hapa kuwatambulisha wageni wetu tulionao, lakini jambo moja tu nikwambie. Jana saa 9 tulikuwa kwenye baa moja ipo karibu na polisi. Saa 9 usiku, sio mchana. Maana tulikuwa Zanzibar tufundisha kufanya kazi usiku. Kwa hiyo jana tulikuwa pale na nilikuwa na ndugu zangu kutoka Kenya. Kwa kweli kuna habari njema, walikuwa 6, wakasema mkutano huu ukiisha, kwa kuwa hawahitaji visa kuwa Tanzania, wameahirisha kurudi Kenya. Kwamba walioyaona hapa Arusha by night inapendeza sana. Kwa hayo machache niombe kuwakaribisha
na leo mimi si mzungumzaji. Jana tulizungumza sisi hapa. Ni jukumu langu sasa kumkaribisha Mheshimiwa Katibu Mkuu wetu Dr. Jimmy Yonas ili aje kuzungumza, ila nihitimishe na jambo moja. Nisipolisema moyo wangu utakuwa una shida kidogo. Kwa kweli tulikotoka na tulipo, hatutaki kuwa tunarudia sana kwenye historia. Lakini hapa tulipo leo tukisimama tukasema sisi ni waandishi wa habari, tunajivunia kuwa waandishi wa habari hapa Tanzania. Tuna mkurugenzi wa idara ya habari ambaye ni mwandishi wa habari. Na kwa kweli Mr. Msigwa, naomba usimame wa kuone. Maana wapo wengine huwa wanamuona msemaji mkuu wa serikali. Funga na mikono. Huyo ndiye Msigwa wetu. Ni mkurugenzi anayesikilizana na sisi, tunashauriana, tunazungumza vizuri sana. Mungu akubariki. Na usije ukabadilika mbele ya safari. Lakini pia tunaye ndugu yetu Katibu Mkuu Dr. Jimmy Yonas. Yeye ni injinia kwa taaluma huyu dokta, lakini amepata kufanya amekuwa mwandishi wa habari. Kiongozi Daily News, na kuhakikishia tunazungumza naye vizuri sana, anatupokea vizuri, na naomba mpigie makofi. Sasa Mheshimiwa Waziri Nape yeye ni mwana taaluma mwenzetu, si ndio? Siku hizi nasikia sehemu anasema anaupiga mwingi. Sasa sijui na yeye niseme hivyo. Kwa kweli Mheshimiwa mgeni rasmi anaupiga mwingi. Katika mabadiliko ya sheria mchakato tuliomo, tuna ushirikishwaji wa hali ya juu ambao kwa kipindi kirefu sana sijauona. Tunaletewa document, tunazipitia, wajumbe wa kori ni mashahidi, tunapeleka maoni yetu, japo haya walioleta wameanzia kifungu cha 38 wakasahau kuanzia cha kwanza. Na Mheshimiwa mgeni rasmi tunasema kama tumeshaamua kulifanya, ng'ombe akishachinjwa basi na damu inaondoka. Tuanzie kifungu cha kwanza mpaka cha 37 na 67. Tusianzie 38 na kuishia, alafu tukamaliza huko ambapo tumeleta mambo mazuri kabisa. Tuwapigie makofi kwa kweli. Alafu tukaja tena tukaanza kusema Mheshimiwa mgeni rasmi, kimebaki kifungu ambacho Msigwa analazimika kufuta magazeti kwa kuyanyima leseni. Kwa hiyo tutaomba hiyo nayo tuanzie huko nyuma. Tulimalize pamoja ili tufanye sherehe ya pamoja, na TBR wameshanihakikishia siku tukimaliza ikipitishwa hawatasita kuja hapa kutuunga mkono. Mheshimiwa Katibu Mkuu, karibu sana. Mheshimiwa Nape Moses Nnauye, Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, ndugu yangu Saidi Mtanda, Mkuu wa Wilaya ya Arusha, Mheshimiwa Balozi Manfredo Fanti, Mwakilishi wa Umoja wa Ulaya nchini Tanzania, Mratibu Mkaazi wa Umoja wa Mataifa Zatin Mileske, mkurugenzi wa mawasiliano wa Tume ya Muungano wa Umoja wa Afrika Wayne Zanai, mabalozi wote mlioko hapa, viongozi mbalimbali mlioko hapa, wahariri wa vyombo vya habari, waalikwa, wageni wote mliotoka nje ya nchi na ambao mmetoka ndani ya nchi. Mheshimiwa Waziri, itifaki ilizingatiwa. Kabla sijaendelea sana Mheshimiwa Waziri, nijipendelee kidogo kwamba katika mkutano huu wapo wadau wengine, na mdau wa kwanza ni wizara yako Mheshimiwa Waziri, na katika hao ipo kampuni ya magazeti ya serikali TSN. Na mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri, hii inahitaji kupendelea kabisa, kwa sababu hata habari ametambua kwamba ni sehemu ambayo ilifanya nije huko. Kwa TSN wapo, lakini pia tunao Posta wapo hapa, tunao UXAF wapo hapa, lakini tunao TCRA CCC wanaoshughulika na masuala ya walaji wa huduma za mawasiliano. Lakini pia Mheshimiwa Waziri, tunao wadau muhimu ambao wamewezesha sana uingiaji wa wageni, idara ya immigration
pia wako hapa, na kwa kweli tunawashukuru sana wote hao na wengine wote tunawashukuru kwa uwepo wao, lakini pia tunao TCRA wako hapa wakiendelea kuwezesha na kutusaidia katika maeneo mbalimbali. Mheshimiwa Waziri, nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupatia nafasi ya kuwa hapa asubuhi ya leo na kujumuika na wanahabari wa ndani na nje ya nchi. Kwangu mimi ninajisikia furaha na fahari kusimama pamoja na ndugu zangu katika sekta ya habari, tukiendelea kutumikia Tanzania, lakini pia tukiendelea kuchangia katika uchumi wa dunia kutokea na kupitia Tanzania. Kupitia mkutano huu, sekta ya habari Tanzania ambayo unaisimamia Mheshimiwa Waziri, inaendelea kutoa mchango muhimu katika uchumi wa nchi yetu, lakini pia kwa maendeleo ya dunia nzima. Kwa leo ni mojawapo ya mikutano ambayo ni ya kihistoria, na katika historia hiyo mkutano huu unaendelea kuandika ukurasa mwingine wa namna ambavyo vyombo vya habari vinaendelea kuhudumia jamii, lakini pia kuchagiza uhuru wa vyombo vya habari duniani. Mheshimiwa Waziri, kauli mbiu ya maadhimisho haya ni uandishi wa habari na changamoto za kidijiti. Hii kwetu kama wizara ni kauli mbiu ambayo ni muhimu sana kuangalia changamoto hizo, lakini Mheshimiwa Waziri, wizara yetu inaangalia pia fursa zinazotokana na ujio wa ulimwengu wa kidijitali, na hivyo kuwezesha sekta hii kuwa sekta muhimu kuchangia katika uchumi wa taifa. Ninaamini kabisa kwamba wizara yetu itaendelea kushirikiana na wadau hawa kuweka mazingira yaliyo bora ili kila mmoja aweze kufanya kazi kwa uhuru, kwa ubunifu, kwa mujibu wa sheria na kuleta maendeleo kwa nchi yetu, lakini pia kwa nchi ambazo zinashiriki mkutano huu na dunia nzima kwa ujumla. Mheshimiwa Waziri, maadhimisho ya mwaka huu kwa Afrika yanafanyika hapa Tanzania, na hii kwetu ni jambo la fahari na furaha kubwa, na ndio maana tunawakaribisha sana ndugu zetu ambao waliamua kuja kutuunga mkono kujumuika nasi katika nchi hii yenye amani na nchi nzuri, na ninaamini kabisa kwamba pia kwa ule wito wa ndugu Balile wa kesho tutajumuika vema na kufahamiana zaidi katika kusherehekea uhuru wa vyombo vya habari pamoja na Tanzania pluralism. Mheshimiwa Waziri, sekta ya habari imeendelea kuchangia vema katika uchumi wa nchi yetu, na ndio maana leo tunao waandishi wa habari na wahariri walioketi hapa wakitafakari na kutoa michango yao ya namna ambavyo vyombo hivi vinaweza kuendelea kuchangia maendeleo, lakini kuleta ubunifu katika mazingira haya ambayo yametawaliwa na teknolojia ya habari na mawasiliano. Mheshimiwa Waziri, maadhimisho haya ambayo yalianza jana na kilele chake kitafikiwa kesho Mei 3 yameendelewa kwa ushirikiano mkubwa kati ya Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, UNESCO na wanahabari wenyewe chini ya taasisi na vyama mbalimbali, lakini pia kwa ushirikiano mkubwa wa Jukwaa la Wahariri Tanzania yani TF. Ushirikiano huu ni chachu muhimu, na sisi wizara tumeamua kushirikiana nao na kufungua ukurasa mpya ambao kupitia ukurasa huu maendeleo makubwa yanatarajiwa kutokea katika nchi yetu. Hii ni pamoja na mazingira bora, lakini pia kujenga uwezo ambao utasaidia uandishi wa habari zilizo bora, zilizochambuliwa vizuri, lakini pia ambazo zitaendeleza umoja wa nchi yetu, uzalendo na mshikamano ndani ya nchi yetu, lakini pia kama ilivyo fahari ya Tanzania kwa Afrika kwa ujumla. Mheshimiwa Waziri, napenda kutumia fursa hii kuwashukuru wanahabari na taasisi zote ambazo zimeshiriki mkutano huu. Najua kabisa kwamba ni ushirikiano huu ndio usababisha kwamba mkutano huu uwepo leo, lakini pia washiriki hawa waweze kujaa katika ukumbi huu. Aidha pia ni washukuru wanakamati ambao wamefanya kazi hii usiku na mchana kuhakikisha kwamba mkutano huu unakuwa wa mafanikio. Lakini pia ni washukuru wadau wakiwemo balozi mbalimbali ambazo ziko hapa. Lakini pia ni washukuru wadhamini wote ambao wamechangia kwa namna moja au nyingine kuhakikisha kwamba mkutano huu unakuwa wa mafanikio. Lakini ni washukuru wanahabari. Mkutano huu ni wenu, lakini mmejumuika vile vile na kuchangia kwa namna mbalimbali
mbali kwa mafikiri. Waziri binafsi kwa juhudi mbalimbali, kwa miongozo au umeendelea kuitoa, lakini vile vile kwa nia thabiti ambayo imeonyesha katika kufanya sekta habari sekta imara, lakini sekta ambayo wanaofanya kazi katika sekta hiyo wanafanya kazi kwa furaha. Mheshimiwa Waziri, tunakushukuru sana. Mwisho lakini si kwa muhimu, Mheshimiwa Waziri, napenda kuhakikisha kwamba sisi watendaji katika wizara yako tuko tayari na tunao nia thabiti ya kuendelea kushirikiana na wanahabari kuhakikisha kwamba tunakuwa na mazingira bora mazuri ya furaha na amani ya kufanya kazi kwa ajili ya nchi yetu na dunia nzima kwa ujumla. Mheshimiwa Waziri, baada ya kusema haya machache, na sasa nikukaribishe uje uweze kuongea na hadhira hii. Karibu sana Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Saidi Mtanda, mkuu wa wilaya ya Arusha na mwakilishi wa mkoa wa Arusha, Mheshimiwa Balozi Manfred Fanti, mwakilishi wa Umoja wa Ulaya nchini Tanzania, Zlatan Malisk, mratibu mkazi wa Umoja wa Mataifa, Profesa Habart, mkurugenzi wa UNESCO kanda ya Afrika Mashariki, Musabayana Uwine, mkurugenzi wa mawasiliano wa Tume ya Muungano wa Umoja wa Afrika, na tambua uwepo wa katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Waheshimiwa mabalozi waliopo, viongozi mbalimbali wa mkoa wa Arusha na mikoa jirani, ndugu Grayson Msigwa, mkurugenzi wa idara ya habari maelezo na msemaji mkuu wa serikali, wakuu wa taasisi mbalimbali, ndugu Deodatus Balile, mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya maadhimisho haya na mwenyekiti wa jukwaa la wahariri, mwenyekiti wa jumuiya ya wahariri Afrika Mashariki ndugu yangu Otieno, washiriki wa maendeleo, wageni waalikwa, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Habari za asubuhi. Awali ya yote, naomba nichukue nafasi hii kuwashukuru sana andaalika kuja kushiriki nanyi katika ufunguzi wa maonyesho haya ya sherehe ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani kwa mwaka huu wa 2022, na hapa nikiri sikutegemea kama hili jambo ni kubwa namna hii. Hongereni sana kwa maandalizi haya makubwa. Maandalizi ni makubwa na mazuri sana. Lakini pia napenda vile vile kutumia fursa hii kuwapongeza na kuwashukuru wote mlioko hapa kwa kukubali kuacha shughuli zenu na kuja kushiriki nasi katika shughuli hii muhimu. Tungeweza tukaandaa na watu wasije. Maandalizi haya mazuri yamepambwa na uamuzi wenu wa kuamua kuja kushiriki na sisi, na niwahakikishie serikali na Watanzania tunathamini sana uamuzi wenu wa kutenga muda wenu wa kuja kushirikiana na sisi kwenye jambo hili muhimu. Wengi mmesafiri kutoka maeneo mbalimbali. Tunathamini sana uamuzi wenu wa kuja kutumia muda wenu hapa Tanzania kushirikiana na sisi. Uwepo wenu hapa ni faraja kwa serikali, lakini ni faraja kwa Watanzania, na nichukue nafasi hii kwa niaba ya serikali, kwa niaba ya Watanzania, kuwakaribisha wageni wote waliokuja kutoka nchi mbalimbali kuja kuungana na sisi, na niwahakikishieni Tanzania nchi njema ya furaha, watu wake wema, mtafurahi kuwepo hapa. Na nilipokuwa napita kwenye mabanda nimeona wenzetu wa uhamiaji, nikawaomba wale watakaotaka kuendelea kukaa ruksa kuendelea kukaa hapa. Karibuni sana. Kama tunavyojua, maonyesho niliyoyazindua leo ni sehemu ya shughuli za utangulizi kuelekea kilele cha maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani yatakayofanyika kesho tarehe 3 Mei 2022 hapa hapa jijini Arusha.
Na hapa niseme ninayo furaha kuthibitisha kwamba Mheshimiwa Rais wa serikali ya awamu ya 6 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan amethibitisha kwamba atakuwa mgeni rasmi katika shughuli hiyo muhimu. Ndugu wanahabari, mtakumbuka katika historia ya harakati za uhuru wa vyombo vya habari, lakini katika historia ya shughuli zetu za kusherehekea uhuru wa vyombo vya habari, hakujawahi kutokea rais akahudhuria shughuli hiyo. Rais Samia ameamua kuvunja rekodi hiyo, na huu ni ushahidi kwamba anaipenda na kuithamini tasnia. Katika kuhakikisha tasnia zetu zinakwenda, naomba niwapongeze kwa jitihada na ubunifu huu, kwani wanahabari wanapata kujifunza mengi kupitia maonyesho haya. Ni maonyesho mazuri na makubwa, na mimi nina hakika yatatufunza mengi. Pamoja na mambo mengine, wanahabari watapata uelewa juu ya sheria mbalimbali zinazogusa sekta ya habari nchini, mjadala na uelewa wa sheria mbalimbali zinazogusa tasnia ya habari, hasa sheria ya huduma za habari ya mwaka 2016 pamoja na kanuni zake za mwaka 2017 na ile sheria ya haki ya kupata taarifa ya mwaka 2016 pamoja na kanuni zake. Ni muhimu sana wakati huu ambapo tupo katika mchakato wa kufanya mapitio ya sheria na kanuni za sheria ya huduma za habari ya mwaka 2016. Mnajua tuko katika mchakato. Kwa hiyo mazungumzo haya, mijadala hii, kuhusika na kupata uzoefu kutoka kwa wenzetu kutatusaidia katika kuiboresha na kuifanya sheria na kanuni zake ziwe bora zaidi. Ni matumaini yangu kuwa uelewa na uzoefu tutakaoupata kwenye ushiriki wetu hapa utasaidia sana kwenye mchakato wa mapitio hayo ya kisheria husika. Hapa nchini kwetu sheria zinatungwa na Bunge. Nataka nichukue nafasi hii kumpongeza Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Tulia, kwa utayari wake. Alinieleza, waziri, tunasubiri
Mkikamilisha leteni tufanye mabadiliko ili tasnia ya habari iende kwa kasi inayotakiwa. Kwa hiyo bunge liko tayari, ni sisi tukamilishe, tuende bungeni tuone namna. Na bunge letu kwa maelezo ya Spika lina kazi ya kutunga, lakini pia wakati mwingine kufuta sheria ambazo zinakwaza ukuaji wa sekta mbalimbali. Ndugu washiriki, nimeelezwa pia kuwa mtakuwa na mijadala na mawasilisho mbalimbali yenye lengo la kuangalia changamoto na fursa katika sekta ya habari barani Afrika. Lakini pia ni matumaini yangu kuwa mtatumia fursa hii kujadili na kutafuta njia bora za kushughulikia na kukabiliana na changamoto mtakazoziainisha. Naamini mtaainisha pia fursa zilizopo katika kuendeleza sekta ya habari barani Afrika. Afrika, bara letu, lina changamoto nyingi. Wanahabari tunao wajibu wa kukabiliana na changamoto tulizo nazo. Nyinyi wote ni mashahidi. Bara letu la Afrika lina rasilimali nyingi za kutosha. Maeneo mengi rasilimali hizi zimegeuka kuwa laana ya watu kumalizana, ya nchi kutotulia. Ni wajibu wa sekta ya habari kulisaidia bara la Afrika rasilimali zetu zigeuke kuwa baraka kwa watu wetu. Tuone matokeo ya baraka ya rasilimali kwenye nchi yetu. Inauma kuona namna ambavyo tunateswa na rasilimali zetu wenyewe. Wakati umefika tuchukue uamuzi wa kusaidia bara la Afrika lifaidike na rasilimali zake. Watu wake wajivunie kuwa Waafrika, wajivunie kuwa kwenye bara lenye rasilimali za kutosha. Ukipewa hesabu ya rasilimali tulizo nazo ukilinganisha na mabara mengine, hatupaswi kuwa hapa tulipo. Lakini kila mmoja wetu anapaswa kutimiza wajibu wake, na wanahabari mnalo jukumu hilo kubwa sana, kubadilisha mambo hayako sawa. Angalia magomvi mengi yaliyopo katika bara la Afrika. Sehemu ambako kuna rasilimali nyingi ndiko wanakogombana zaidi. Sehemu ambako kuna rasilimali za ajabu za kutosha ndiko ambako watu wake wanateseka sana. Nadhani umefika wakati wanahabari tusimame, tusaidie kubadilisha mambo haya, na mimi naamini inawezekana, kila mmoja wetu akiamua kutimiza wajibu wake. Na sisi serikalini tunawaahidi kutengeneza mazingira mazuri ya kwenda huko. Tunapojadili leo maendeleo ya sayansi na teknolojia, vizuri tuone namna ambavyo sekta ya habari inasaidia jamii zetu kuziona fursa kwenye mabadiliko hayo. Hayakwepeki. Tunaweza kujidanganya kwamba tunaweza kusubiri, lakini tukisubiri tutalazimika kwenda wakati hatuko tayari. Ni wakati mwafaka tasnia ya habari iziandae jamii zetu kuziona fursa kwenye mabadiliko ya sayansi na teknolojia tunakokwenda. Leo hapa nchini kuna mjadala mkubwa wa vitu kama cryptocurrencies, mifumo hii ya kulipa kielektroniki na mingine. Kwa hali ya kawaida wako watu wanaogopa sana kwenda, na inawezekana hata vyombo vyetu wanajiuliza tuende au tusiende. Ni wakati mzuri kwa wanahabari kufanya uchambuzi wa kutosha, faida na hasara na namna ya kwenda, tuisaidie jamii yetu. Tumepewa kalamu, tumepewa uwezo wa kuisaidia jamii yetu, na mimi naamini kila mmoja akiamua inawezekana. Nimeelezwa kuwa miongoni mwa mada zitakazojadiliwa ni pamoja na uandishi wa habari na changamoto za kidigitali, matumizi ya teknolojia katika kulinda uhuru wa vyombo vya habari,
ubunifu na tafiti, majukwaa ya kidigiti kama chachu kwa maendeleo ya vyombo vya habari na kujenga mshikamano wa waandishi wa habari wa bara la Afrika. Mwanzo huu mzuri, bara la Afrika muhimu tukashikamana. Kutokea kwenu inawezekana kulileta bara la Afrika pamoja. Nyinyi mmeanza, viongozi wetu wafuate na sekta zingine zifuate. Ndugu washiriki, mada zote nilizozitaja na zingine ambazo sijazitaja ni muhimu katika kuleta afya na maendeleo katika sekta ya habari barani Afrika. Ninaamini zitasaidia katika kuongeza wigo wa uhuru wa vyombo vya habari na uhuru wa kujieleza na kupata taarifa. Niwaombe mjadili kwa kina na kuja na majibu ambayo yataleta suluhisho la changamoto zinazovikabili vyombo vya habari barani Afrika, kwa sababu nchi zetu zinafanana na changamoto karibia zinafanana. Tuone namna ya kukusanya nguvu kwa pamoja kukabiliana nazo. Aidha, wakati mkiendelea na mjadala, ni muhimu kuona jinsi vyombo vya habari vitakavyoweza kulinda na kuendeleza uhuru, rasilimali na utamaduni wa mataifa ya Afrika na maslahi mapana ya nchi na bara la Afrika kwa ujumla wake. Ndugu washiriki, mwisho napenda kutumia fursa hii kuwashukuru wenzetu wa UNESCO kwa kuendelea kushirikiana na serikali katika kuendeleza uhuru wa kujieleza, upatikanaji wa habari na usalama wa waandishi wa habari. Natambua nafasi yake ya kipekee na msaada wake kwa serikali ya Tanzania. Pia ni washukuru washirika wote kutoka ndani na nje ya Tanzania. Nimeona hapa wakati ndugu Balili akieleza wapi tulikopata msaada kufikisha shughuli kwa pamoja. UNESCO ni mojawapo, lakini wengine wote kwa pamoja. Kama waziri mwenye sekta, naomba nichukue nafasi hii kuwashukuru sana kwa mchango wenu. Tunautambua na kuuthamini. Tunashukuru sana. Ninatambua kwa ratiba iliyopo, baada ya shughuli za hapa tutapata muda wa kwenda kuona uzuri wa Tanzania. Serikali imejipanga vizuri kuhakikisha kote mtakakokwenda mtapata huduma za kutosha, ukarimu wa kipekee wa Watanzania, lakini usalama wa kutosha. Tunafuatilia kwa karibu kuhakikisha kote mtakakoamua kwenda kutembelea mnapata huduma nzuri, usalama wa kutosha na mnarudi salama. Niwahakikishieni mko salama, furahieni mandhari nzuri na hali ya hewa nzuri ya Tanzania. Kwa maneno haya machache, napenda sasa kutamka kuwa maonyesho haya yamefunguliwa rasmi na watakia kila la heri. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana, makofi tena kwa wingi kwa mheshimiwa mgeni rasmi kwa maneno mazuri ambayo amezungumza kuelekea siku ya uhuru wa vyombo vya habari. Asante sana. Asante sana mheshimiwa mgeni rasmi. Kabla hatujaendelea na hatua ambayo inafuata, naomba kipekee kabisa nitumie fursa hii pia kutambua ushiriki na uwezeshaji mkubwa ambao umefanywa na wafuatao, wakiwa ni pamoja na Africa CDC popote pale mlipo. Asante sana kwa kuandaa shughuli hii vizuri. Foundation Hirondele popote pale mlipo, lakini vile vile Article 19, vile vile Office of the High Commissioner for Human Rights, STAMICO pamoja na TCRA. Kipekee kabisa tutambue shughuli kubwa na nzuri ambayo imefanywa pamoja nao. Na vile vile naomba nitoe tangazo fupi tu mheshimiwa mgeni rasmi kabla ya kumkaribisha mwenzangu. Kwa wale ambao watakwenda kwenye excursion, mheshimiwa mgeni rasmi, tumeona ni vema sisi wa Tanzania pamoja na wageni wetu wapate fursa ya kutembelea vivutio vyetu vya utalii vilivyopo hapa Arusha kaskazini mwa Tanzania,
Tanzania, hasa ukizingatia siku chache zilizopita tumezindua Royal Tour. Kwa hivyo naomba niwaambie kwamba wale ambao watakuwa na ndege za usiku siku hiyo, maeneo ya karibu zaidi ambao mnaweza kuchagua kwa ushauri tu kama mtapenda ni pamoja na hifadhi ya taifa ya Arusha, lakini vile vile Tarangire. Na kwa upande wa kule nje, Jacqueline anaandikisha, kwa hapa ndani yuko Neville Meena, amenyosha mkono wake pale. Kwa hiyo kama utaona tabu kwenda kule, basi utamwona Neville Meena, ujiandikishe. Naomba sasa nitumie fursa hii kukabidhi kinasa sauti kwa mwenzangu Taji Lundi kwa ajili ya kuendelea na ratiba inayofuata. Taji, popote pale ulipo, tafadhali karibu. Mabibi na bwana, kwa heshima, meza kuu, Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Balozi, viongozi katika meza kuu, Mheshimiwa bibi na bwana, kipengele kinachofuata ni kipengele cha jopo maalum, wasilisho la kitaalamu, na kwa namna hiyo kwa heshima naomba niingie kwenye lugha ambayo itatumika kwa vile tuna wageni katika jopo hilo. Lugha hiyo ni ya Kiingereza. So ladies and gentlemen, I will switch languages as we're moving into a professional panel. And I would wish to thank the Honorable Minister. I understand you're not staying for this, but you will hear about this tomorrow. And I'm ready to allow you to retire. We don't have a photo moment, we'll just see you out. And the rest of the distinguished guests at the high table will join us at the chairs that we've set out front. All right, so ladies and gentlemen, if we could rise, please. And let's put our hands together for a fantastic opening ceremony. Those hands are not enough. Those are fingers. Can I hear your hands, ladies and gentlemen? Thank you very much. We'll be taking the photos tomorrow. Okay? We'll do a lot of good photos tomorrow. Today we'd like to save up on a bit of time.
nilikuwa sijaeleweka vizuri mwanzoni, hatuwezi kuendelea kama tuna session nyingine zinaendelea huku ndani. Tuwape panelist heshima ya kutoa mada zao ili tuweze kuchangia vizuri. Naomba please continue. Thank you. The introductions to the work that has been done by colleague from African Press, which is an introduction about the status of press freedom, media development and safety of journalists in the world, to give you some of the global trends that were briefly also shared yesterday by my colleague Guilherme from UNESCO. So next slide, please. Could you put yes, could you put in slideshow? Yes, thank you very much. Just share with you in one word that there is a decline on press freedom worldwide, and you can see the figure 85%, which is dramatically high, of world populations experienced a decline in press freedom in the past 5 years. And this is one of the major findings of UNESCO's World Report on Freedom of Expression and Media Development. So that there are mainly 4 key trends that justify that decline of press freedom worldwide. The first trend is on the new laws that were and regulations that were created or amended since 2016, and that contain very vague definitions or disproportionate punishment, especially the law that concern regulations on freedom online. This is one of the key trends that contribute to the decline of press freedom worldwide. The second one is the financial threat that's made newsroom more vulnerable. So that's related not only to the digital transformation, the shifting of the traditional business model of the media into the digital platform, but also the media have been heavily affected by the COVID-19 pandemic. The third trend that were mentioned extensively in the opening remark is the spread of mis- and disinformation that has contributed to the declining trust, public trust towards the media, and also, and the last but not least, the safety of journalists, where the jailing of journalists reached a record high over the past few years. Next slide, please. Next slide. Yes, thank you. So just a few words to say that the pandemic actually has worsened those trends in decline in press freedom, which is very paradoxical in the sense that the global pandemic highlighted the need for trustworthy news and the need for reliable information and journalism. At the same time, the measures that were used to fight against COVID-19 had involved significant violations of press freedom. And we have the data here that 96 out of 144 countries have set up those measures that violate press freedom. Next slide, please. So I will go here very briefly, one by one. What are the key elements of those 4 trends? So first, on threat to freedom of expression online. Yesterday, my colleague Guilherme raised that in the last 5 years, government requests for content removal on major internet platforms have doubled. And the internet shutdown have also reached a peak of unique incident in 2019. News services have been blocked, journalists spied illegally, media site hacked,
And also at the same time, some internet platform, basically Meta, Facebook, are facing increasing scrutiny into how they moderate the online content and how they use the personal data. Next slide, please. A second trend is about the deterioration of journalism's traditional business model. And one key data that is mentioning in the World Trend report is that the global newspaper advertising revenue has dropped by half over the past 5 years, when at the same time the Google and Meta, so Meta is the new name for Facebook, receive half of the digital ad spend. And we have seen that also that the newspaper's circulation has declined by 30%, and most of the journalists have had a salary cut as a result of COVID-19. And this financial threat has a significant impact on the independence of journalism, because newsrooms have become more and more vulnerable to external actors, including the media owners and the media executive. Next slide, please. Now, I'm talking about the decline, the declining trust in media worldwide, and that has been accelerated by the spread of mis and disinformation during COVID-19. We have the data that, in March and April last year, for instance, a network of 100 fact-checking organizations around the world debunked as many as 1,700 false claim payments related to COVID-19. And as Professor Hubert Geisen mentioned in his speech,